¿Pregunta? So please the speakers, if you want to come to the table. Sí, Julián Villacastín, de Madrid. Quería, bueno, primero felicitaros. Segundo, comentar que estoy completamente de acuerdo con la necesidad de que haya centros de referencia para extraer esto, porque todos tenemos de vez en cuando que extraer alguno y lo pasamos mal. Y yo, desde luego, y algunos de los que están en la mesa, como el doctor Silvestre, lo conoce bien, cuando tenemos un problema buscamos a alguien que tenga experiencia para resolverlo. Y luego, una pregunta a Sergio o a Jorge, en el sentido de que, como habéis tenido que retirar tantos cables y habéis comentado muy bien dónde suelen estar los problemas, a la hora del implante, ¿hay algo que se deba saber para evitar pues, poner tantas palomillas o que haya bucles al inicio? O a mí una cosa que me preocupa a veces es la insuficiencia tricúspide, porque hay veces que te da la sensación que lo has colocado entre las trabéculas, pero como se queda bien, está bien y luego no da guerra, pero parece mentira que luego al extraerlo no arranques algún velo y aumentes la insuficiencia tricúspide, ¿no? ¿Hay algo que hayáis aprendido al retirar los cables que nos pueda servir a los que los implantemos para evitar más problemas? Pues está claro que sí, ¿eh? Nosotros, en nuestro servicio, el que pone dos cables por una misma punción se le cortan las manos. Una, previniendo la extracción. Eso de los cables juntitos suele pasar siempre. Si no, también, pero ahí siempre. Otra, has hecho una pregunta que yo siempre defiendo y es ¿cómo implantar el cable ventrículo derecho? Que es el más difícil, no el de aurícula derecha. Nosotros vamos siempre a la pulmonar, siempre. Y si directamente va a la punta, retiramos y vamos a la pulmonar. Si va a la pulmonar, quiere decir que ha pasado a través de la luz de la válvula mitral de tricúspide y no a través de las cuerdas tendinosas. Si se ha metido a través de las cuerdas tendinosas, es imposible que progrese a la pulmonar. No sé si he respondido un poco. Sí, voy a añadir algo, es que lo que dices es muy importante. Cuando se extraen los electrodos, los cables, las sondas, no sé cómo se dice, pero bueno, se sabe que es muy importante el tiempo de la implantación. Y es verdad que yo soy obsesivo en 2 o 3 cosas. Primero, la prevención de infección. Pienso que esto es, bueno, es obvio para todo el mundo, pero al momento de implantar hay que pensar que puedes implantar una enfermedad al paciente. O sea que la prevención de infección, hay que saber que nosotros, por ejemplo, todas las implantaciones las hacemos en el quirófano en el quirófano de cirugía. Mientras las ablaciones y todo esto lo hacemos en otro lugar. Pero las infecciones para mí es algo muy importante. Segundo, muchas veces hay muchos médicos, por lo menos en Francia, que hacen las ligaturas directamente sobre el electrodo. Y esto pienso que es una barbaridad, sobre todo en los cables de desfibrilación. Muchas veces las lesiones, las ves, vienen de esto. Es que atan directamente sobre el aislante, ¿no? Y esto no se puede hacer. Y lo tercero que iba a decir, que lo has dicho muy bien, me parece que cuando se pone el ventrículo, nosotros lo miramos de poner curvado con una curva, porque si entra con una curva no dañas a la tricúspide y no puedes pasar. Si entras el cable directamente como una flecha, puedes pasar adentro de la tricúspide. Si lo pasas curvado y que sube en la arteria pulmonar, después si quieres ir en la punta no pasa nada, pones el stylet y bajas el catéter y ya está. Pero pienso que estas cosas son muy importantes y es verdad que si haces el implante bien tendrás menos problemas de extracciones y esto, tienes razón, es muy importante. I have a question for you, for Regis.
as far as I understood, you told that patients physically active can be a good candidate for this device. But in my thought, perhaps it can be the contrary, because I think that they are more exposed to trauma, to the device, to the electrode, more probably the possibility of having more myopotentials. So do you think that really those patients very physically active, they can benefit from this device? Yes, I think so, because, I mean, there's no movement of the electrode. It's actually very well placed, and I mean, what happens with physical active patients is that they move like this, and they actually put a lot of stress on the electrode. Also, if you play golf, I mean, you really swing your arm. So by this, you don't. Also, it's very nice if you go hunting, that you can have the gun up here, and it doesn't really, I mean, we have some problems with people. I mean, if you say you can't go hunting anymore, it's like they can go and kill themselves, because what else would they like to do? So, and actually, there isn't much stress on this. I mean, it sits fairly well. So we say to people they can do whatever they want of sports, except very deep scuba diving, because we don't think that, I mean, there's a limit where the ICD, like all ICDs, you can't go down to very deep. But except for that, they can do it. I wouldn't put it in a ballet dancer, but that's because you would be able to see it when she does like this. But myopotentials? No, not really, no. You have to be very careful when you position it, that it sits just on the layer of the external thoracic wall, and you have to go through all the fat, if there's a lot of it, and really get down and fixate it there. Tenemos tiempo para una última pregunta de la audiencia. May I ask one question? Because all of them, I think that all of you have experience with infective disease. That's right. And the title was not very positive to me, because it's why don't we kill less dogs? That's right. And if you see in the guidelines, there are a lot of articles that tell you that there's a lot of microbiologically information regarding the vancomycin resistance and cultures of the skin in the area and things like that. But if you see the papers, most of them, the only reference is we use cefazolin as a prophylaxis. Have you changed your approach for prophylaxis to decrease the infection rate? I have. So I've stopped giving antibiotics apart from intrapocket gentamicin for new implants. For box changes and revisions, I haven't made that change yet, but the evidence is that antibiotics are extremely ineffective in box changes and revisions. So although they carry clearly a much higher risk, and I've not been brave enough not to give them antibiotics, I think the evidence that they're helpful is very small. And there's no question that giving antibiotics worries the microbiologists a lot, because they say, well, it's going to cause more resistant infections. And there are some newer studies coming through, which I think we're going to see over the next year, which show that a lot of the culture negative device infections are caused by very atypical bacteria and even fungi that may be exacerbated by giving prophylactic antibiotics. So I think over the next 5 years we'll see a big change in antibiotic use in devices. We give one dose of cefuroxime preoperatively, 1.5 gram. And actually, we have this Danish registry where all pacemaker and ICD patients go in,
and we follow the patients. And there's 5 large centers in Denmark doing ICDs, and actually one of the centers didn't use any antibiotics. And when we did the calculations in the registry, it showed that they had a higher proportion of infection than the rest of the centers. So they changed their strategy, so now everyone gives antibiotics. I agree with you that when it comes to the box exchange, it's difficult because when you see the fibrous tissue around the device, you feel that how could antibiotics go through that? So. Well, I think the other thing we're going to see a lot more data about is biological films on leads and boxes at the time of device changes. And I think that there's evidence that even where the pocket looks completely free of infection, often there is a microbiological film on the components of the system that are left behind. And I think that it's likely that will change, that more data will become available over the next few years, and we're going to see a big change in how we view box changes particularly. We are going to do a study with our microbiologists where they will get all the boxes we change and look for biofilm, that's right. But I don't know if anyone has experience with this new extra little pocket you put the device in, which should go away. I mean, it has nothing to do with the parsonage pouch, but it's a small thing, and it go away, and it has some micro killing. It costs about €1,000, which put me off. Yeah, but I mean, lead extraction and all that really costs. Yo, perdón que no lo diga en inglés porque lo que voy a decir no me aclararía mucho. Yo no estoy de acuerdo en nada de eso. O sea, y lo he leído en muchos sitios y a mí no me cuadran las cifras con las que tenemos nosotros y las que de los entornos que yo conozco. Eso de que en los recambios sean más frecuentes las infecciones, hay que plantearse 2 cosas, que la protección antibiótica es muy poco importante. Lo que es muy importante no es ser marranos, lo que es muy importante es la asepsia. Y yo creo que en los recambios lo que se es más marrano o se tiene menos asepsia que en un implante que dura más tiempo, el procedimiento es más complejo y hay más tiempo de exposición. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Muchas gracias a los ponentes por sus brillantes exposiciones y a la audiencia.